Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giravaradhari Gopi Jana Vallabha Giravaradhari Gopi Jana Vallabha Yashodanandana Vrajajanarandana Yashodanandana Vrajajanarandana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari I don't know, 8:30, right? Okay. Okay, I'll make it short and sweet salad. Very well. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay, today we're looking at Canto 9, and the chapter is entitled King Yayati Achieves Liberation. It's text number 7. 7 and 8. 7 and Okay. 8 has a purport. Very good. Is it being shared? Oh, yeah, we got it up there. Okay. Tam eva prishtat maya. Tam eva prishtat maya. Ramamanam ajanyaya. Vilokya kupa samvikya. Namsvidyat vastakarmatat. So we'll just go to the translation here and then we'll concentrate on verse 8. Okay. When the she-goat who had fallen into the well saw her beloved goat engaged in sexual affairs with another she-goat, she could not tolerate the goat's activities. Text 8. All right. Srimad-bhagavatam 19 глава 7 текст переводит: когда коза, спасенная из колодца, увидела, что ее возлюбленный муж совокупляется с другой козой, она не смогла смириться с этим. All right. Well, we can do that in Spanish too. Okay, here we go. Tang tang suridrupam kaminang shana sauridam
Indriyaramam Utsritya Swaminam Dukita Yayao. So someone else? Surirupam Kaminam Shana Sauridam Indriyaram Utsritya Kaminam Dukita Yayao. Okay, I guess we can go ahead. Him, the he goat. Бога зла. Duridam, cruel-hearted. Cruel-hearted. Suridrupam, pretending to be a friend. Творящегося другом. Kaminam, Kaminam. very lusty. Very Чрезвычайно похотливого. Shana Sauridam, Шана Саудам. having friendship for the time being. Заводящий дружбу лишь на время. Indriya Aramam, Indriya interested only in sense gratification or sensuality. стремящийся только к удовлетворению чувств. Utsridya, Уцелетия. giving up Оставив Swaminam Свамина to her present husband своему мужу и прежнему хозяину. or to the former maintainer. Dukita, Да, being very much aggrieved. огорченная Yayao, Яо she left. ушла. Translation. Aggrieved by her husband's behavior with another, the she-goat thought that the he-goat was not actually her friend, but was hard-hearted and was her friend only for the time being. Therefore, because her husband was lusty, she left him and returned to her former maintainer. I guess we could repeat that. Aggrieved by her husband's behavior with another, the she-goat thought that the he-goat was not actually her friend, but was hard-hearted and was her friend only for the time being. Therefore, because her husband was lusty, she left him and returned to her former maintainer. Good? Перевод. Огорченная изменой мужа, коза решила, что даже такой стервый козел вовсе не питал к ней дружеских чувств и стал ее другом лишь на время. Поскольку козел был похотлив, коза ушла от него и вернулась к своему прежнему хозяину. Okay, so purport by His Divine Grace. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Prabhupada Ki. The word Swaminam is significant. Swami means caretaker or master. В этом стихе важно слово «сваминам». «Свами» значит «учитель» или «хозяин». Devayani was cared for by Shukracharya before her marriage. До замужества Деваяни находилась на попечении Шукрачарьи, а затем она оказалась на попечении Yayati. And after her marriage, she was cared for by Yayati. А затем она оказалась на попечении Yayati. But here the word Swaminam indicates that Devayani left the protection of her husband, Yayati. Однако здесь слово «сваминам» указывает на то, что Деваяни отвергла покровительство своего мужа Yayati And returned to her former protector, Shukracharya. и вернулась к своему прежнему покровителю Шукрачарьи. Vedic civilization recommends that a woman stay under the protection of a man. В ведическом обществе женщина всегда находится под защитой мужчины. During childhood, she could be cared for by her father. В детстве не заботится отец, In youth by her husband, в юности муж, and in old age by a grown son. а в старости взрослый сын. In any stage of life, a woman should not have independence.
ни на каком этапе моей жизни, жизненном пути женщине нельзя предоставлять самоответственность. All right. Controversial, perhaps. I don't know. Depends where you are. Namo Vishvadaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swamini Tanamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatyavi Shatari. Hare Krishna. Jai. Okay, here we have a narrative, and it's about Devyani, and like a few people, Shukracharya, friends. I guess you say ami or amigo, referring to partner, mating partner. But I think the real thing and I knew this was going to come because it's been a while since I read this section of the Bhagavatam, and I know where Prabhupada's going with this one. Сегодня у нас интересная история о влиянии и людей, и как у них все произошло с Yayati. Я уже давно не читал эту часть Бхагаватам, и я знал, что этот момент придет рано или поздно. Okay, yeah, so we're talking about independence. And independence is oftentimes misunderstood. Like when India was looking for its independence from the British, they called the political party Swaraj, or Swaraj actually means getting independent. That's a quality of God. Итак, сегодня мы говорим о независимости и самодеятельности. И независимость, она очень часто бывает неправильно понята. Например, в Индии было движение Сварадж, и это как раз была та политическая партия, которая была за независимость Индии. Yeah. So for a long time, India was under some kind of subjugation for hundreds of years under a particular oppressive rule regime. And then the British came in for a couple of hundred years, and I guess the mood, the sentiment was, let's get ourselves free. Let's get back to our own, dig back into our own cultural norms. И Индия была очень долгое время под правительством, под игом разных государств, держав. И британцы в какой-то момент они пришли, и приблизительно 200 лет Индия была под правительством, и уже в прошлом веке гуляло такое настроение: давайте освободимся наконец-то уже, давайте будем свои независимые государства. So then India during the time of Gandhi got its independence, but there was independence, but you can say there wasn't real freedom. There was a lot of agitation, and then Pakistan was formed, and then a couple of decades or 50 years later, you have Bangladesh on the other side. So India gained some level of independence, but they certainly didn't get the freedom that they wanted. И во время Ганди как раз Индия освободилась наконец-то от культуры других стран, и в то же время было очень много волнений. Пакистан откололся от Индии, потом через 15 лет Бангладеш тоже откололся, и у них была независимость, но в то же время не та свобода, которую они хотели. Now India is the largest democratic country in the world, and it's exercising a so-called freedom. But if you go to India, it's not all, swans and sparkles. И сейчас Индия это самое большое демократическое государство в мире, но тем не менее, если вы поедете посетите Индию, то вы увидите, что там это не все так сладко. Have you ever seen those big billboards, posters, incredible India? And there's like an image of a decorated, elephant, or maybe sort of a dancing, Bharatanatyam dancer. It looks all very colorful and inviting. And then you go to India and say,
where are the dancing ladies and where are the elephants? Like, I see a bunch of noise, I hear noise, I see dust in the air, I saw a lot of plastic all over the place. Like it's not very clean and it's not. Of course, you could say, this is incredible, India. И мы, может, видели плакаты большие, такие, рекламу, где Индия представляется как танцующий слон с девушкой, которая тоже танцует. И когда вы на самом деле едете в Индию, то вы видите, что там не все так сказочно, там очень много грязи, пыль, пластик, везде мусор. И вы думаете, та ли это Индия, кто мне рассказывал, кто видел на обложках. Yeah, yeah. So some people might get a little disappointed when they go there, but still India is resilient on other levels. Like say, for instance, its gyan is in place. It gets distorted. Gyan means philosophy. It does get distorted by different people who claim to be experts in the field of philosophy. Let's see, it's free in the sense that I have a choice of which sense gratification I can go to. India is very toxified by the Bollywood culture, which ain't very sattvic. И в Индии все-таки существуют знания старейшин за ними, и они в какой-то степени исковерканы, не доносятся как изначально до людей. И там, конечно, существует Болливуд, который очень сильно загрязняет культуру сознания людей. Yeah, when people ask me, how was your trip to India? I said, oh, it's okay. There's lots of noise, lots of color, and lots of dust and dirt and noise and honking constantly, but I still like it. I like the people. And there's some very nice little spiritual oases here and there. И люди часто меня спрашивают, как была твоя поездка в Индию, и я отвечаю, она была так, окей, неплохо, много шума, много гиканья машин на улицах, много грязи, и в то же время очень много там культуры, очень прекрасные там люди живут, и поэтому я каждый раз мне нравится туда ездить. But, you know, is India actually free or is it independent of the influences of Kali and Maya? Absolutely not. И Индия, она по-настоящему независима, она свободна от влияния Кали и Майя? Конечно же, нет. But there is some incredible potential and there's lots of hope. When Srila Prabhupada was with us here in the 70s, he was speaking like this. Everywhere, all over the world, everyone knows that India is a begging nation. Begging, wanting. И, конечно же, у Индии огромный потенциал, и много надежд. И Шрила Прабхупада говорил раньше, что Индия была известна как нация попрошаек. Now, you know, fast forward to the present moment, 50 years plus, India is not exactly, there's elements of poverty, just like we have in America. But it's a world power now. It's producing, it's exporting. It's a rich country. People are industrious. And I think the best thing that India has going for it is that people are spiritually inclined. И сейчас, 50 лет спустя, Индия это глобальная держава, и там довольно большое количество богатых людей. И несмотря на, конечно, загрязнение, там очень много всего производится, и это держава. Yeah.
Is everyone practicing the old ways? No. And is there, let's say, a possibility that people can go back to some of those uh, levels of morality, like old school ideas? Is it possible? Yes. И, конечно же, там много духовного знания, и не все люди практикуют его в равной степени, и, возможно, не на верным стандартам, тем моральным стандартам, то, что были, нет, но можем, если стремиться к этому, конечно же, да. Like the whole world, I feel, the whole planet Earth is benefiting from the diaspora of the Vedic/Hindu culture. Everyone's benefiting, whether it's the food or the lifestyle, or the mannerisms, the kindness, the gentleness. Those are beautiful features that people have picked up on from the heartland, motherland of India. И вся планета получает пользу от того, что существует большая диаспора хинду и тех, кто практикует вайшнавизм, ведическую культуру. И мы все получаем пользу от еды, от культуры, от знаний. So I guess the question is India free now? Does it enjoy real independence? And it's just like thrown into the whole gamut. Everybody's influenced by Kali Yuga in a big and, let's say, dark way. И, конечно же, большой вопрос. Свободная, независимая Индия. И Индия, она не отличается от остального мира, потому что она тоже под влиянием Кали-юги. И она часть этого всего. So basically, we're looking at India is not free practically. There's no place free or independent of the struggles of life. Krishna states in the Gita that all living entities are struggling with the five senses and the six senses, including the mind. Prakriti, Sthani, Karashati, everyone's struggling. И, конечно же, Индия не свободна от всех этих влияний, включая влияние 6 основных чувств, пракрия, маны. Okay, you got a doubt the question. I can read your mind. All right, so the point is that let's get down to the statement how Prabhupada concludes this purport. Basically, he states that it takes a very strong stand against women being able to just roam around fully free. And, I think we can look at the modern day implementation of that is like it's not successful, it's not working out. Real freedom means some kind of, drawing lines, parameters, fences, so women need protection. I think every woman will agree to that lifestyle. But the freedom to go about without having some kind of aid of some kind of, let's say, protecting agent, that's just not going to fly. It's just not going to fly because of the nature of men and also the nature of women. And of course, there's a lot of things to be said. Sorry, I hope you can tell me when to stop. There's a lot to be said about the way people carry themselves. A lot of people dress in such a way, come and get me, I'm available. So that's not freedom. Go ahead. И возвращаемся к нашему стиху, и в нем в конце стиха рассказывается, что женщины, они всегда под чьей-то защитой, и то, что мы видим в наш век, это не всегда так. И даже некоторые
специально так одевается, чтобы привлечь к себе внимание. И сейчас просто невозможно контролировать всех и вся, просто из-за того, в какой век мы живем. Yes. So basically, Prabhupada's talking about more of a cultural issue here, and it's not so much to do with the soul, but you can't separate the culture of the soul with the practices that go on a social level. You can't separate them, So to exercise real freedom, there has to be an environment of protection. Right? You just can't be loose, and I'll just use that for loosey goosey. And I don't know how that translates into the Russian language. Loosey goosey. И, конечно же, вот он здесь обсуждает культуру скорее, чем какие-то индивидуальные нормы поведения. И в то же время нельзя, мы не можем иметь индивидуальную протекцию женщин, не имея культуру. И когда у нас культура такого очень Loosey-goosey. Okay, well, let's leave it at that. Культура очень... I mean, let me say something. Hare Krishna. Like, I mean, so I'm a baby boomer. I was born after the war, and like some of us might be. And some of us, when the way we grew up in the 50s, it really was another world. Like, my father wouldn't be in a room alone, even if it was the kitchen or the dining room, with a woman that was not his wife, like my mother. You just didn't do it. You didn't see that, And there's also a time when men worked with men, women worked with women. There wasn't this mix like you have now. So you're talking about ancient times. It was only in the 50s, and early 60s that we enjoyed that. I would say enjoyed that culture because it was protected and was more safe. Like, when did all the divorces happen? About the mid-60s, started to open up wide, and it runs right along with the time when policies are men, women mingle together, and a man will spend more time at the office with the opposite sex than his own wife, and of course she's working somewhere else. So things have really been, can I say, messed up, screwed up since that time. Hare Krishna. It hasn't improved. It's got worse. Культура разнузности, это о том, о чем он говорит, то есть когда женщины и мужчины общаются беспрепятственно, он говорит, что Махарадж рассказывает, что 50 лет назад такого не было. Его отец, например, он был даже на кухне или дома, он никогда не был наедине с женщиной, то есть они постоянно было разделение, и это было только 50 лет назад, но в 60-х, 70-х это начало очень быстро меняться, и мужчины они оставались дольше на работе, с женщинами, и просто культура начала меняться. Sure. Does anybody else in this room remember that time? More conservative, and I bet you felt relatively safe in that environment. Are there a few people who, do you remember that? Если кто-то еще помнит то время, когда все было более консервативно, Yes. вы чувствовали себя защищенными. So we do have some devotees here who remember that time. And so as time marches on, we're going to see less of that kind of protectiveness, that element of conservatism. And, we're just going to see the Kali Yuga with its ugly jaws, clamming in on everybody.
And it's unfortunate. So Prabhupada is really just encouraging for us to go, maybe go back, so step back a little bit. You know, there's nothing wrong with going back. Uh, Hummingbirds will go like this, they go backwards. И сейчас у нас, конечно, все меньше и меньше вот этого протекции, которая очень быстро меняется, но в то же время мы можем смотреть назад и попытаться обратно вернуть какие-то элементы, которые еще были несколько десятилетий назад существовали. I mean, I know I'm talking like a dinosaur. If I say, if I say, it was kind of nice when mom was at home looking after us kids. You know, we knew that she was there. And, you know, it's radical to say that, I guess, but I'm not politically. I don't believe in political correctness on many levels. Sorry, I just remember a more happy, more protective time. Я, конечно же, говорю как динозавр сейчас. Я был очень счастлив в то времена. Я думаю, что многие из вас тоже помнят о том, когда матери оставались дома, они смотрели за детьми, и я не сильно забочусь о политической корректности. Это просто, я просто вспоминаю те времена, когда люди были более счастливыми и более защищенными. Yes, I would just say this. I'll open up for a discussion. Just Raj, how are you? How are you? I'm in Miami right now giving a class. Can I tell you that? All the devotees here just want to say Haribol to you. 1, 2, 3. Haribol! I think they know. All right. A few things I'd like to say, maybe a small remark. I think women have lost a lot of their femininity as a result of our current situation. Я думаю, что женщины потеряли часть своей женственности как результат нашего времени. Yes. Okay, so I just threw some things out there in the air and you can catch it. Do we have any comments? I'd like to hear your opinions, your feelings about some of the things I just said. But I just want to endorse this sort of more structured culture that Prabhupada talks about and being caring for women, right? Я хочу просто высказать, что я поддерживаю такую структурную форму общества, в которой все заботятся о женщинах, у них есть защита. And I'll also go so far as to say, I don't care for women being all dressed in dark clothes. You can only see maybe their eyes. You know, I don't believe that's correct either. Но в то же время я не верю в такой ультраконсерватизм, когда женщины одеты полностью в темную одежду и можно только их глаза видеть. Yeah. Let their beauty shine. Let their qualities shine. Нужно позволить сиять их качествам и их красоте. Yeah. Hare Krishna. I'm not a liberal and I'm not a conservative. I'm somewhere in the middle. Я не либерал, я не консервант, я посередине нахожусь. And I firmly believe that that's where Prabhupada that was his mindset. И Шрила Прабхупада, это когда его заключение. Okay, so do we have a microphone that can go around? I personally love to hear some responses on what I just said. Either you're with me or against me. I don't care. Yes. What are the good to go? Oh yeah. Yeah. Myself, I grew up in a family. My mother was a physician. My aunt was a judge. My daughters are both doctors. I have a daughter that's a lawyer. So I personally, I mean, you can agree to disagree, I guess, but I think that even it's weird that this is a topic that is
right now, there's a lot of chatter about this very topic about how Prabhupada brought about his opinions of women, et cetera, et cetera. You know, I think that for the most part, that concept of like the good old days, you know, when mom was at home, those days are gone. If you're not coming back, I really don't think they are. I think that train left the station on it. You know? Me, myself, I have a different view simply because it's hard to think of. I'm an old man already, you know, but it's hard to think of as a little kid. My role models were women, you know, like my mom was a doctor, my aunt is a judge. These are strong leaders, women. Those are my role models. Yeah, I'm not opposed to that. I'm not opposed to women taking professional careers. I'm not against that. I'm also not against female gurus and the ISKCON being unfair. И по такой комментарий, то, что один из прабху сказал, что я вырос в семье, женщины, они были очень сильными позиции в семье, и они были карьеры, его матушка, она была доктором, его тетя, она адвокат, и он всегда смотрел на них и восхищался ими, и они были его герои. И Махараджа хотел сказать, что он не против карьер женских, не против того, чтобы у нас были гуру женщины. Anything else? Always respect changing the times of things, there is no way to bring back. We wasn't which is not good. But we should respect. Thank you. Anybody else? Когда приехал, добавил, что он очень Харинанды с вами, и он разделяет идею того, что нам нужно учиться уважению и моральности по отношению к женщинам, что времена поменялись, поезд ушел, нам уже не говорить учиться назад, нужно учиться жить в новых реальностях. Thank you very much for the wonderful class. Then, according to what we see the world right now, the women is unprotected. When Srila Prabhupada established this movement, supposedly to offer to the society a different life based on the guidelines of Srimad-bhagavatam and Varnashram. The solution right now is offering is the protection to women. We are the exception, like the women need, they can be safe. Yes. So, do you want to? Вопрос был задан, Шрила Прабхупад, он хотел привнести в общество нашу новую структуру, где женщинам была предоставлена защита, и система моральности, которая защищала. И вы думаете, что сейчас он предлагает защиту, и он имеет эту структуру? Yes. My opinion on the ISKCON scenario is that the movement could do a lot more to offer respect and protection for women, definitely.
We can do a better job. There were, back in 1975, there was a lot of, hatred towards women, hatred towards men in our movement who were like regular, just good grahastas, also against brahmacharis who supported that system. And it was not a very wholesome situation, not at all. So I just hope we don't ever go back to that again. All I'm saying is that I appreciate some of the old values, which I thought were quite faded when I was a kid growing up, what I saw. And but the pendulum has swung the other way, very extreme the other way. I believe in wholesome family life. And it's natural to have a lot of children and they help each other. I don't personally believe in the new age or the current age, nuclear age concept of the family. So, but just to answer your question, I think the movement can do a lot more to help the ladies, for sure, 100%. After this, I think I'll have to go just to make my flight. But go ahead. И Махарадж говорил, что он думает, что движение может больше для того, чтобы защищать, поддерживать женщин, и что в 70-х была немножко такая тенденция, что было мнение на тех прихаст, на существующих прихаст, которые на самом деле были очень хорошие люди, домохозяева, хозяйки, и на брамачариях, которые поддерживают эту систему. Но сейчас, когда пендулум маятник, он шатнулся в другую сторону, и сейчас, наоборот, полное разрушение семьи, и я не считаю, что это правильно, что это здоровая тенденция. Okay. You want to continue, but I really have to go. Can we make it real quick? Who never. Yes, Srila Prabhupada was very protective of women who are not in a married situation. He encouraged the communities of women to serve Krishna together. There's in the case of Yamuna Devi, he encouraged like a convent type of concept. So there's definitely a place for the ladies. И Прабхупад был вопрос насчет того, что как относиться к тем женщинам, которые никогда не женятся, под чьей защитой они должны быть. И ответ был дан, что Прабхупада, он всегда заботится о женщинах, и для них, для незамужних женщин, он советовал создание монастырей и защиты. Like in India, there's lots of ashrams like that, where ladies can stay. In some cases, it's widows, but Islam can be open to that idea. Например, в Индии очень много ашрамов, монастырей для женщин незамужних, и я думаю, что Ислам тоже думает в этом направлении. I want to thank you all very much. I enjoyed my stay here, and I hope to come back again. And I wish you all the best in this, phase. Thank you so much, Govinda Priya, for being here and making a difference. Haribol. Please accept my humble obeisance.